After that, I moved on to Melaka. I spent 3.5 years in Melaka, and then moved back into Klang Valley, Selayang, University Malaya, then back to UH, where I completed my time. And I mean, it's interesting because when we had this discussion last night to kind of a plan how we're doing this event, I think you mentioned about this question of wanting to ask. I put together 1 or 2 slides, but more than that slide, actually, I wanted you to share what do you call the thing that I have here. You know, after many years, I found this in a spin cleaning which my wife organized. I'm not sure whether anybody is visible, but actually that's my name card. It's not very visible on this one because we're using the virtual screen bike. Yeah. Name card. This is my name card. And the 1999 la கொடுத்த name card என்ன அப்படியே இருக்கு. அந்த clip கூட வந்து rust ஆயிடுச்சு. And you must understand the era that we all worked in, right? So the era that we worked in, I'm not sure anybody can even guess this gadget. Okay, if I put it in this, okay, now you can see, isn't it? Yes, Doctor. Is the gadget familiar? Is it a pager? Yeah. பொதுவாவே இப்போ வந்து மியூசியம் தான் பார்க்கணும் அந்த பேஜ்ல. எங்கள்கிட்ட வந்து இந்த பேஜ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. நாங்களாம் வந்து ஆன் கால்ல இருக்கும்போது நான் முடிக்கிற வரைக்கும் more or less we were on this pager. I'll bring that story about why we pages were necessary after even when I left in 2008, 2009. Until then, we hadn't actually switched on to handphones yet. Though the mobile technology was there since 1984, but we didn't move on in Ministry of Health until that year. I think about 2007, 2008 is when we moved on from a pager system. Eventually, when all the pager companies closed, the Comtel, Motorola was the biggest guys because they were very, very big in terms of equipment and also the paging technology. This particular gentleman, I'm sure everybody in our country knows Tansri Hisham Samay in the last 2 days for the wrong reasons, but other than that, he's done a great job as the DG of Health. Tansri was, this picture was taken up a couple of years ago, but Tansri was my boss when I was working in GH. While I was doing, I'm trained in gynecology, but as a gynecology trainee, we still must spend 6 months in the surgical department. And Tansri was the head of surgical unit then in Ward 12, Ward 13 of HKL, third floor. Things have moved on. I mean, I've come from there 10 years, but the reason why I stayed on in government, and that time I would have probably stayed on. You know, I did a lot of work. I used to publish some of this. These are some of the publications that we had during that time. I was working in Melaka. You must say, I started the gynecology training story in Melaka, and then eventually I moved back here. But I was on a government scholarship, on a JPA scholarship, Public Service Department scholarship. அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் எப்படி கொடுத்தாங்கன்னா, maybe I'm not sure whether it is I mean, people till now, I think, believe that, you know, the graduates still now say that we don't have enough scholarships, we don't have enough support from the government and all. But I think that time around, when I did my A-levels, my principal, she said, look, you know, actually, I mean, that's life, right? So unfortunately, you can have this as a discussion, Nana Ruben. You don't have to do it like. Yeah, sure, Doctor. Sure. I'm sure இப்ப நம்மள கேக்குறவங்க பொதுவா நான் என்ன நினைக்கிறேன், MAICCI கீழ கேக்குறவங்கலாம் வந்து என்ன ஒரு யூத் லெவல்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப வந்து கால் எடுத்து இந்த பக்கம் வைக்கிறதா இல்ல அந்த பக்கம் வைக்கிறதா, ரைட்ல திரும்பணுமா லெஃப்ட்ல திரும்பணுமா, இப்போ உள்ள நிலையில எங்க திரும்பினாலும் அடி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில இருக்கும் இல்லையா? So there's not much of a movement in terms of what's happening, what's not happening, where we go, where we not go, and whether even whatever we studied for, is it even relevant at some point in time? And with close to 800,000 people unemployed in the country, it will be God's grace. A miracle needs to happen for you to get a job. இப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில I would have probably not even had the discussion with you, because if things had happened the way it should have happened back in 1992, 93, 92, I would have probably gone to UK. Because my principal actually told me, she said, I actually didn't do very well. இப்போ கூட இருக்கு, நம்ம பிரிச்சுபான் சொல்றோம் இல்லையா? A levelsக்கு ஒரு பிரிச்சுபான் இருக்கு. அந்த A levels பிரிச்சுபான் வந்து 4 சப்ஜெக்ட்.
எங்களுக்கு அப்போ 4 subject, maths, physics, science, bio, physics, chemistry, biology. That so-called Purchuban exam, I did very badly. ஓரளவுக்கு அதாவது பாவப்பட்டு கூட என் பிசிக்ஸ் டீச்சர் வச்சு எனக்கு கூப்பிட்டு சொன்னாரு, மிஸ்டர் ஜேவியர்னு சொல்லி. அவர் சொன்னாரு, யூஆர் நைஸ் ஃபெல்லா, பட் யூனோ பிகாஸ் யூஆர் நைஸ் ஃபெல்லா ஐம் கிவிங் யூ கிரேடிங் ஆஃப் சி அப்படின்னு. எனக்கு புரியல, அப்ப அது நம்ம நைஸா இல்லைன்னா ரொம்ப குறைஞ்சிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிதான். அந்த விஷயம் வந்து Purchuban. So based on the Purchuban exams, how the UK guys do it, I'm sure they do it the same way now. Based on your assessment is where they make you a conditional offer. They say, we will give you a place in this university based on this predictive offer, predictive results, and then I mean, if you get that results or anything above that, then you actually get in. So obviously, I mean, the fact that why not that I wanted to do medicine so much, is just everybody else around me wanted to do medicine. But besides that point, so obviously I never got any offers. So it's quite a disappointment as far as my family is concerned. But when it comes to exam, eventually other exams about 4 months after Purchuban. So all those guys who have done Purchuban very badly, right? So you don't really have to bother, because I eventually got 3 A's and a B. It was probably one in A levels those days, talking with the British exams. Not easy to get that kind of score. Yes. So actually my principal called me and my mother told me, I think you must have done very badly. அதனால பிரின்சிபலே கூப்பிடுறாங்க, இன்னும் அநியாயமா மானத்தை வாங்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி எங்க அம்மா திட்டி தான் கூட்டிட்டு போனாங்க. நாங்க எங்க அப்பா வரவே மாட்டேன்னாரு. ஏன்னா இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷனுக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு வந்து லைக் he was very concerned, but he had tell my mother to manage. So my mother damn upset. She's like, you must have screwed up so badly, until the principal has to call to go to. I was in Methodist college at that time, did my levels then. But surprisingly, I did well, God's grace. I did well, and she said, you know, if I get you a seat in UK, would you go? I said, ஒரு offer கூட இல்ல. Mrs. Bhupal, now she's Datola, but she's Mrs. Afar Bhupal. She must be 80 plus now. So Bhupalan said, she said, no, if I get you a seat, would you go? Within 3 days, 4 days, she called me and said, you know, there was an offer for me in Southampton, which is Scotland. But there's a long story of why I didn't go to UK, because my father at that time said, you know, a lot of stuff. Then eventually I went to India. I had to go a little bit late. I went to India, came back, but no regrets. Eventually, so I got a JPS scholarship. So she told me, look, you know, it cost you about $500,000, $500,000 in 1990s, which is a hell of a lot of money. But I'll get you a scholarship. So in fact, she got me a scholarship based on that results at that point in time. So literally, I studied free. Unfortunately, I didn't spend more. If I've gone to UK now, or 5 லட்சம் தான் செலவு பண்ணிருக்கான். கவர்மெண்ட் வந்து 1.5 லட்சத்தோட முடிச்சிட்டாங்க. அப்ப படிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் I joined HKL, and 10 years now I did my gynecology and left. But because I was on a JPS scholarship, I had 10-year contract, and I had to decide whether I want to move forward in the fraternity or I want to do something on my own, or more, not so much on my own. I want to pursue some other interest. So I decided to pursue some other interests. I got into the pharmaceutical field, and I explained last time, I think I did 2 multinational companies. One is Sanofi Aventis, which is a French multinational company. Then about a couple of years later, I moved on to Abbott. Abbott is very, very big. Anybody who's got kids will know things like Pediasure and all. And they're probably the world's largest healthcare company. They don't call themselves pharmaceutical, because they are into everything from what you call contact lenses to baby formula. So Abbott is a very big. It's based in Chicago. It's so big that they have their own zip code. In America, if you have a zip code, it's like Google of then. If you have a zip code, the company is very, very big. So I used to work for Abbott a couple of years as medical director here. Then I was in Singapore. Then I had a chance to go to US to continue my career progression within the multinational. My mom gave me this sentimental story. That time she was not well. My mom and I are very close. We are more like friends than son and mother. அப்போ சொன்னாங்க, அப்ப எங்க அம்மா வந்து டயலாக்லாம் விட்டாங்க, ஏதோ எனக்கு ஆச்சுன்னா நீ வரதுக்கு 3 நாள் ஆகும், 3 நாளைக்கு வந்து பாடி இங்கேயே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. இன்னைக்கு என்னன்னா, இப்போ எல்லாம் பாடி 3 நிமிஷத்துல எடுத்துட்டாங்க. அப்ப 3 நாள் ஆகும், நீ வரமாட்டா சொன்னா, அந்த கதெல்லாம் சென்டிமெண்டலா போட்டு தாக்குனாங்க. அப்ப அந்த சான்ஸ் நான் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் I also realized in multinational companies, you want to move up, you must move out. That means you must be ready to be mobile to pursue other opportunities within the system.
So I was looking out. So I was trying to do something. So obviously I moved into, so that this picture, by the way, anyway, that's the life in pharmaceutical companies. It's pretty good. Every quarter we make sure that we spend a huge amount of money trying to have this quarterly meeting. The first night we are drunk, second night we are hopefully working, third night we are actually not working. But இப்படி இருந்தாலும் வந்து என்ன drugs வந்து will sell anyway அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில் தான் விற்கும். Very very good place to be in if you want to earn top bucks, do fairly decent work and actually have a good life. Then came another part of my phase of my life, which is basically all this other engagements. And that's the time I got into the chamber in 2002. Eventually I moved on into the chamber circle for the longest of the time. Then came what do you call Seed in 2012. This is my this pictures. If you saw Tantri Hisham, now the current DG, on the top left, what you see is Tantri Ismail American. Recently also ஒரு இன்டர்வியூ செஞ்சிருந்தாரு. இஸ்மாயில் அமெரிக்கன் என்ன சொன்னாருன்னா, ஹிஷாம் வந்து லைக் ஒரு லேம் டாக் டிஜி. ஹிஷாம் சொல்றது வந்து பிரதமர் கேட்கலன்னு சொல்லி யாரோ கேட்டிருப்பீங்க. ஆங்ஷன் வாய் ஸ்டாரோட அட்வைசர்ட்ட வந்து ஒரு ஜூம் செஷன் வச்சிருந்தாரு. Tantri Ismail American is actually now my chairman. I see. So I've got a long history with him. So I went to him and I said, look, Tantri, I want to do this. So he told me and says, what's wrong with you fellas? You know, young fellas all, you know, you all are not good. You fellas all want to make a lot of money. You all want to leave the system. You know, who's supposed to take care of all these people? Acha அந்த டயலாக்லாம் விட்டாரு. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு உனக்கு என்ன தெரியும் அதை பத்தி? இங்கிலீஷ்ல கேட்டான்னு வைங்க. என்ன உனக்கு என்ன தெரியும்? அப்ப நான் ஒரு கதை சொன்னேன். இந்த இவ்வளவு அளவுக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும். ஆனா இது வந்து நம்ம பில்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் தான். எனக்கு என்ன வேணும்னாரு, நான் சொன்னேன் என்கிட்ட இருக்கிற நிலையில உங்கள்ட்ட ஒண்ணும் கொடுக்க முடியாது, பட் எனக்கு ஒரு அட்வைசரா வந்து சேருங்க தான். நான் ஒரு கம்பெனி அமைக்கிறேன், என் கம்பெனிக்கு சேர்மனா வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். After about 3 discussions, he kind of agreed with no salary, you know, for the beginning for a while, but eventually we have done well. So everything else that you see in the picture is all my current staff, my staff, my team of people. We are quite about 14 of us. We're not a very big operation, but we are a fairly decent size, and we can make ends meet. And unfortunately enough, God's grace, we have been essentially industry from the day one of pandemic, so we can put food on the table. That's very very important at this point in time. So this is my working, I mean my working career. Then a little bit on after Seed, eventually the chamber, and all this pictures that you see is basically my chamber activity, and a little bit of other things that I have done over a period of time. It has not always been smooth sailing, Ruben. I must say that I've got into a lot of trouble. You know, I've not always been very. இப்போ இந்த ஹர்த்தால் பிரச்சனைலாம் இருந்துச்சு. ஹர்த்தால் பிரச்சனைல வந்து அவங்க என்ன 1 மணி நேரம் போய் வெளியே நின்னாங்க போல இருக்கு. காப்பாக்குள்ள போய் நின்னாங்க. எல்லாம் பிளாக் கலர் சட்டை போட்டுட்டு வெளியே போய் 1 மணி நேரம் நின்னாங்க. 1 மணி நேரம் நின்னுட்டு everybody put up the what you call the placards, you know, made the world, at least made Malaysia realize, look, you know, the doctors need a permanent job. 28,000 of them, right? So representatives across the Ministry of Health hospitals. I've also had a lot of run-in with the authorities. I realized what kind of letters that the Pungara minister வந்து இதுல சொன்னாரு, என்ன பார்லிமெண்ட்ல சொன்னாரு, என்னன்னா ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி. தான்சி ஹிஷாம் அதை பத்தி ரொம்ப ஒன்றும் பேசல, இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாரு. எனக்கு புரியுது இந்த பிரச்சனை, பட் அதாவது இந்த மறியல் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு. said you shouldn't do a what do you call a pemberontakan. But அங்க இருக்கிற இந்த Pungara hospitals, this jokers all, you know, they're a bit over-enthusiastic. இன்னைக்கு நான் 10 வருஷத்துல வேலை செஞ்சேன், 4 லெட்டர் வாங்கியிருக்கேன். 4 லெட்டர் வாங்கியிருக்கேன். 4 லெட்டர் வந்து என்ன தூக்கிடுவான் அப்படி இப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், தூக்குறா பிரச்சனையே கிடையாது. எனக்கு கான்ட்ராக்ட் வந்து நான் தான் உங்களுக்கு இருக்கேன், நீ என்ன தூக்க, அப்புறம் அந்த கான்ட்ராக்ட் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன், கொடுக்குற நஷ்டத்துக்கு நீ தான் கொடுக்கணும். நிறைய பிரச்சனைகள், அது ஒரு நாளைக்கு தனியா பேசிப்பேன். Okay, we'll have a separate session on that, definitely. Okay, so can we move on, Doctor? I think you've had a very, I would say, rather adverse journey, you know, from being a medical practitioner, and then you've tried many things. I think you've come out of your comfort zone, if I would say, and then you found a new comfort zone. That would be the right term to use. So I think it's really interesting, Doctor, that you took that challenge, right? So moving on, Dato, let's get into our topic today. Just straight away, let's dive into our topic.
So based on your opinion, how would you describe the involvement of our youths when it comes to starting their own business? So we realize that youth are actually joining in, they start a business and then they tend to give up. So I'm not sure if it's a concern of whether they're committed or not, or is it just element of fear involved? What do you think about that? இப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்ம I suppose we are talking about this so-called generation Y, isn't it? You all must be generation Y, right? So I think Y must be like what, 25 to 40 years old, and maybe that late half of generation Z, right? XYZ, correct? So in the 25, 40, in the early stages 20, and in the late stage of Z ல இருக்கிறவங்க வந்து என்னன்னா பல விஷயங்கள் ஓரளவுக்கு இந்தியன் சமுதாயத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க கூட ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த ஒரு 50 வருஷத்துல பல மாற்றங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம். 50 வருஷத்தோட மாற்றங்கள் எப்படி நடந்திருக்குன்னா, இது தத்துஸ்ரீ சரவணன் சொல்லுவாரு, அந்த ஸ்பீச்ல தான் நானும் அடிச்சேன். 3T, அதாவது இந்திய சமுதாயம் வந்து 3T: தமிழ் ஸ்கூல், டெம்பிள், டோடி ஷாப். இந்த தமிழ் ஸ்கூல், டெம்பிள், டோடி ஷாப்போட நிலை மாறி இன்னைக்கோட இந்திய சமுதாயம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 3 E's: education, employment, entrepreneurship. The education, employment, entrepreneurship is the current sentiment or the current current DNA of the Indian community, regardless of whether they are urban poor, whether they are estates, or whether they are in big metropolitans like Kuala Lumpur. I think the Indians, 2.1 million of them, are having that mindset. Now, whether they are in that level, that's a debatable story. But mind you, there is enough data to show, which I'll probably even share afterwards, to show that we have done fairly well as far as businesses is concerned. Definitely in terms of education, we have done also fairly well. Because I think it was Tun Samelo, Datuk Sri Samelo at that time, who said, வீட்டுக்கு ஒரு பட்டதாரி வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை உருவாக்குனாரு. அந்த நேரத்துல தான் வந்து MID அதெல்லாம் உருவாக்கணும். ஓரளவுக்கு இந்திய சமுதாயம் வந்து கல்வி மட்டும் தான் நம்மளோட ஒரு கேம் சேஞ்சரா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை இருந்துச்சு 1980s 1990s. ஏன்னா வேற எந்த வகையிலயோ, அதாவது பொருளாதார அடிப்படையில இந்திய சமுதாயம் வந்து ஒரு பலப்பட்ட சமுதாயமா இருக்க முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை, அதுதான் வந்து அதுக்கு மறுக்கருத்து கூட கிடையாது. ஏன்னா அதுதான் வந்து இயல்பு. that was the norm then. So the only game changer that the poor, the B40 or the people who have been out in the socio-economic circles would have one leap forward. That giant leap will only come from education. I think that is very, very clear. It's also runs parallel with the time that I think the government was a lot more affirmative in their policies, whether we get the seat, whether we don't get, whether you get the same number. So there was this quota system issues. And then we moved the quota system from quota based to race based to merit based, and that I think kind of even reversed the number even further. So in hindsight, that was not a very good idea. Might as well had a race based quota. 10% நம்மால புந்துட்டோம்னா 10% போடுற காலகட்டத்துல நம்ம என்ன சொன்னோம், இல்ல இந்திய சமுதாயத்துல வந்து எல்லாமே வந்து பெரிய பயல்வானுங்க, ரொம்ப அடிச்சு பிடிச்சு நம்ம படிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான கருத்தோடு, அதாவது இந்தியர்கள் வந்து நான் குறைச்சு பேசுறேன், பட் பொதுவா எல்லா இந்தியர்களும் அது இல்லை. It's all balance of trade off. 10% வந்து race based quota கொடுக்கும்போது we had more students in medical fraternity, I can tell you for example. பட் இன்னைக்கோட அடிப்படை என்னன்னா merit based system வரும்போது merit வந்து முன்னே merit based, அப்ப எல்லாருமே அந்த thresholdக்கு மேல இருக்கும். 1 2 இந்த merit based system வந்து டிரான்ஸ்பேரண்டா இருந்தா வேற. ஏன்னா ஒரு அளவுக்கு தான் அது objective நிலை மாறி ஒரு 10-20% வந்து subjective decision. It's based on your what you call your curriculum activities, this that look and feel. உங்க ஃபேஸ் பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படைலாம் இருக்கு. அப்ப அந்த subjective assessment வரும்போது என்னதான், அன்னைக்கு கூட நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் கேட்டேன், ஒரு just hardly 10 days ago. எல்லாமே ஏஸ் வாங்கினவன், பட் ஏதோ கிளாந்தான் பாலிடெக்னிக் அவார்ட் வாங்கியிருக்கான். அது கூட அந்த பையன் வந்து எக்கோ கல்ச்சர் என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து பேசினேன். என்னன்னா இந்த மெரிட்டோக்ரசி பேஸ்ட் சிஸ்டத்துல வந்து நம்ம இழந்திருக்கோம். We have not gained from this system. இந்த காலகட்டங்கள் மாறி இந்திய சமுதாயம் இன்னைக்கு வந்து பொருளாதாரம், இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு சான்றோன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்கு. நிச்சயமாக பொருளாதார அடிப்படையிலயும் இந்தியர்களுக்கு வந்து ஒரு நோக்கத்தை காட்டணும். அவங்களுக்கு வந்து சில வழிமுறைகளே அரசாங்கமோ தனியார் துறையோ நம் நாட்டுல மலேசியர்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு
ஒரு விழிப்புணர்வு எப்போ உருவாச்சுன்னா somewhere in the year, I would say maybe in the late 90s, 2000. Since that those 20 years, I think we have made some patchy, very patchy here and there. Some years were good years, some years were bad years, some years up, some years down, thanks to a couple of economic recessions in 1997, 98, back again with 2008, 2009, the global recession in terms of the banking recession. இதெல்லாம் வந்து போட்டு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு we have been up down, but certain industries are very much totally controlled by us. You know, for simple example, you can talk about the money transaction industries, right? The money changing industries. Indian Muslim பத்தி ரெண்டு சமுதாயத்தை நான் சேர்த்து பேசுறேன். அப்ப இந்தியன் முஸ்லிம்ஸ் தான் வந்து இந்த மணி சேஞ்சிங் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி, உணவகத்துறையில உற்பத்தி துறையில நம்ம இல்ல, மேனுஃபேக்சரிங்ல நம்ம ரொம்ப குறைவு, அடியே இல்லைன்னாலும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. அதை தவிர்த்து, பட் இஃப் யூ லுக் அட் த ரீட்டைல் பேஸ், the number is about 15,000 mama shops we have in this country and about 7,000 Indian restaurants. So in the 22,000, நீங்க ஒரு சிம்பிளா எங்க வேணாலும் வெளியே போய் பாருங்க, நம்ம வேணா சொல்லலாம் நம்ம இல்லைன்னு சொல்லிட்டு, but you look at it from outside, except for those fine dining restaurants, except for the chain restaurants, you know, your TGIF kind of stuff, and the pubs and the bistros. If you look at the normal eating shops, I think Indians are disproportionately high in that area. If you look at the recycle industry in the last 20 years, forget about before, but the last 20 years, I think Indians have made a very good position at the last mile connection. அந்த மெட்டலை வந்து டிமாண்ட் இல்லாத மெட்டல் எடுத்துக்கொண்டாந்து ஒரு டிமாண்ட் உருவாக்குனது, the first step of the value chainல வந்து இந்தியர்கள் தான் இருக்காங்க. சைனீஸ் வந்து அந்த மேனுஃபேக்சரிங், இந்த மெட்டலை நம்ம வீட்டுல இருக்க இந்த மெட்டலை திருடி போறதுன்னு சொல்லல, பட் இந்த வீட்டுல இருக்கிற மெட்டல் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இங்கோட்டமா, என்னது அலுமினியம் இங்கோட்டா மாறுதுன்னா அந்த அலுமினியம் ஃபேக்டரி நடத்துறது வந்து சீன நண்பராக இருக்கலாம், ஆனா இந்த சப்ளை செயின் உருவாக்குறது இந்தியன்ஸ், and they do very very well in those industries. Just to give you a couple of examples, அப்ப I think we have done fairly well. We've got about 200,000 Indian companies in our country, which has happened from the last 9 years, 2012 to about 2021. 200,000, 155,000 of them are actually micro enterprises, and the சிறு வியாபாரம் சொல்றோம். அப்ப இந்த சிறு நடுத்தர வியாபாரம், புருஷன் கட்சியில் ரன்சர்ஹானோ ஒரு 45,000-50,000 பேர் இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு 2 லட்சம் இந்தியர்கள் நடத்தக்கூடிய வியாபாரங்கள் நம்ம நாட்டுல இருக்கு. அதுல இந்தியர்கள் மட்டும் கிடையாது, எல்லா தரப்பினர்களுக்கும் எப்போதுமே அந்த ஆக்டிவ் கம்பெனிஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு 45-50% ஆஃப் த எண்ணிக்கை தான் இருக்கும். இப்போ ஒருத்தவங்க கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அது நிச்சயமா அது எல்லா கம்பெனியும் ஆக்டிவா இருக்கு. அப்ப இந்த கணக்கீடு வந்து 2020ல நம்ம செஞ்சோம் ஒரு தடவை, one more round, second round we did it in 2020 March at the pandemic. We did a count and we came to a number which says about 99,797. That's the number, 99,797. In the 99,797 companies எங்க இருக்காங்கன்னா, they employ about 670,000 workers. 60% of those 670,000 workers are actually foreign workers. So அந்நிய நாட்டு தொழிலாளர்களை நம்பிதான் நம்மளோட பல வியாபாரங்கள் நடக்குது. இந்த 99,000 கம்பெனிஸ், 1 லட்சம் வச்சுக்கோங்க, 1 லட்சம் நிறுவனங்கள் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா 64 சப் செக்டர்ஸ்ல இருக்காங்க, 64 துறைகள்ல இருக்காங்க. அது பொதுவா பார்த்தோம்னா ஒரு 5-6 துறை தான் இருக்கு. சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, the manufacturing industry, the wholesale retail distributive industry, அப்படின்னு சொல்லி. But eventually, if you look at the subsectors below that, there are about 64. So we are in 64 industries, doing close to $220 billion in terms of revenue. That's not profit, huh? That's not profit. That's not our take back home. $220 billion revenue from about 100,000 companies employing about 700,000. 700,000 employees represents 5% of the employment in this country. If you minus the what you call government sector employment, that number becomes about 12%. So we employ 12% of the private sector economy, producing $220 billion, which is in totality about 8% of the total revenue generated in our country. That's the number. Like, if anybody wants to
wants to know where we are. But இது என்ன பிரச்சனைனா ரூபன், இந்த where we are-ங்கிறது வந்து இது caveat கீழ அந்த fine print இருக்குல்ல, அந்த fine printல என்ன சொல்லணும்னா இது வந்து through as of 2020 March, COVID வரதுக்கு முன்பு. அது வரைக்கும் நம்ம this is where we are. So we have done well. நீங்க கேட்டதுக்கு specific-ஆ நீங்க youth பத்தி கேட்டீங்க, but I thought I want to share one simple thing. You know, this slide is again what I wanted to start off with, that story. Though this was not done in the pandemic time, it's just done before the pandemic, the 2 months before the pandemic, I think in January last year. So nobody really thought இப்போ வந்து நம்ம business it cannot be business as usual சொல்றோம் இல்லையா, அப்ப அது அந்த நேரத்துல கூட அது business unusual தான். ஏன்னா ஓரளவுக்கு உலகமே வந்து இந்த நிலைக்கு நோக்கி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. கோவிட் வரும்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது, யாருமே வந்து இந்த கோவிட் வரும்னு சொல்லி யாராலையும் கிடைக்க முடியாது. இப்போ சொல்லலாம் எல்லாரும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு சாமியார் எங்கேயும் சொன்னாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச எந்த ஒரு என்னது நம்ம ஜோதிடரோ இல்ல எந்த ஒரு ஓலைச்சோடி பறிக்கிறவரோ இல்ல எந்த ஒரு என்னது நம்ம அஸ்ட்ராலஜரோ வந்து சொல்லவே கிடையாது மார்ச் 18ஆம் தேதி நீங்க மூடி வச்சிருப்பீங்கடா அப்படின்னு சொல்லி. நம்மளாம் என்ன நினைச்சோம், சன்ஸ்ரீ மீடியா அனௌன்ஸ் பண்ணாரு 18th March 2 weeks வந்து லாக்டவுன், 2 weeks லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் திருப்பி வீட்டுக்கு வேலைக்கு போகும் தானே நினைச்சோம். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி 2 வருஷம் 20 மாசம் உட்காந்துருக்கோம். So nobody has really thought about the depth and the thing, but businesses were already looking towards this, and you know this four fellows were sitting in the chair, and one on the right is actually the head of marketing for DG. The guy in the middle is from what do you call the company, it's FMCG, fast moving consumer good company, Unilever. And this other guy who's just on my left is actually one of the co-founders of a company called lorry.com, you know, very very enterprising fellows. So that's basically where we are. I skip all this now. So numbers la நம்ம உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன், அதை பத்தி பேச வேண்டியது. பட் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப யூத்தை பத்தி பேசணும் இல்லையா, அப்ப எங்கதான் இருக்கும். இப்ப நீங்க இப்ப யூத் வந்து வியாபாரத்துல ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, I am a bit conservative on that approach now. It's easy to push everybody and say சில எல்லாரும் வந்து வியாபாரத்துல ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி மேடையில ஏறி பேசுறதுக்கு அதெல்லாம் நல்லாதான் இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் வந்து it's quite sexy. Just to add on a point, Doctor. முதல்ல நீங்க ஒரு விஷயம் நடுவுல ஸ்டாப் பண்ணுங்க ரூபன், நான் உங்க பேசிட்டே இருக்கேன், நீங்க மட்டும் சொன்னா ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க டாக்டர், அதாவது எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், அப்புறம் entrepreneurship. So இந்த மூணு விஷயம் நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? Does it have to be in a series? கரெக்ட். நான் முதல்ல கிளியரா சொல்லிட்டேன், இந்த ஆர்டர்ல தான் இருக்கணும். உங்களுக்கு வந்து மெமரிக்காக வந்து நம்ம நிமோனிக்ஸ் செய்வோம் இல்லையா, you are an engineer, so I'm sure when you study you also do mnemonics, isn't it? Mnemonics மாத்தி கூட போடலாம் இல்லையா, ஏன்னா ஆன்சர் இருந்தா போதும். ஆனா இது அப்படியே கிடையாது, இந்த ஆர்டர்ல தான் இருக்கணும். எஜுகேஷனுக்கு அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்ப்ளாய்மெண்ட்க்கு அப்புறம் தான் என்டர்பிரினர்ஷிப். ஏன்னா என்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து நான் இந்த ஸ்லைட்ல நிக்கிறேன், நீங்க பாருங்க, this is the number, right? So I already told you that you know we have got about, I haven't told you, but we've got about a million PKS in the country, million SMEs in the country, 1,907,000. Let's put it at a million people. This million people, national average, if you take Malaysian average, 77%, that is 700,000 companies, give or take, are in the so-called micro companies. Now, be very, very clear what these micro companies are. That means nearly 700,000 of this 900,000 are micro companies, which means they are doing revenues of 300,000 and less. Revenue, not profit. Oru varsham annual revenues are 300,000 ringgit and less, and they employ 1 to 5 full-time staff. Malaysian companies, idu malaikkargal, cheenargal ellarume sethu pathomna 700,000 irukanga. 77% of all the SMEs. And ivangaloda contribution neenga pathina GDP oda contribution 8%. So you must look at this concept. Government says now the current contribution of the GDP from Perusahaan Kecil dan Sederhana is 38.3. 14. Okay. 40% is the GDP contribution. But if you look at it one data lower, 40% is the GDP contribution from Perusahaan Kecil dan Sederhana. But in fact, 200,000 companies are doing 32% of that. 8%
of that 40%, which is 2 out of 10, is done by 8 out of 10. Only, you understand my logic? Understand. Other 80-20 approach. 80% of the businesses are only giving 20% of the GDP contribution. Whereas 20% of the businesses are doing 80% of their GDP contribution in the SME sector alone. Mind you, if you take the number, 98% of all our companies are PKS. அப்ப 1 மில்லியன்ல 20,000 companies are this so-called, I mean, not even 20,000 because it's 17,000 plus now because it's 90%, but 20,000 companies are doing 60% of the contribution. You see the sudden gap. அதாவது மைக்ரோக்கும் பிகேஸ்க்குமே என்னன்னா 4 மடங்கு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? ஒரு வெள்ளி நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா பிகேஎஸ் 4 வெள்ளி சம்பாதிக்கிறேன். அதாவது அந்த மல்டிநேஷனல் கம்பெனி இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அந்த சோ-கால்ட் லார்ஜர் கம்பெனி, இந்த லார்ஜர் கம்பெனிஸ் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான்னா அவங்க ஒரு வெள்ளிக்கு 4 வெள்ளி அவன் 40 வெள்ளி சம்பாதிக்கிறான். அதனாலதான் நம்ம எப்போதுமே இந்த people can say that the rich are getting richer, the poor are getting poorer. That's a capitalist system. Only in countries like I believe whoever has been there, only countries in North Korea, I'm sure everybody is supposed to be equal. ஏன்னா அது கம்யூனிஸ்டால தான் முடியும். அதாவது சோசியலிஸ்ட் சிஸ்டம்னால தான் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும். நான் எனக்கு இருக்க திறமையோ, எனக்கு இருக்கிற பயிற்சியோ, எனக்கு இருக்கிற கல்வியோ, இது எல்லாமே இருந்துச்சு, என்னால என்ன செய்ய முடியுங்கிறது தான் கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம். அந்த கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டம்ல the rich will get richer, the poor will get poorer. That's a fact of life, unfortunately. We are not having a political session, so we don't have to worry. One. So இதுதான், we'll have to put the numbers in perspective. Second, you come to the risk factors on what you see on the right. For 8 out of 10 companies that started today will close down in 5 years' time. That's the ultimate truth, regardless of whether it is in Malaysia or Asia. This is more or less the average number within Asia. The number can be up or down, which means. So is this taking into account of the pandemic? No. No. This is nothing to do with pandemic, bro. Okay. இதெல்லாம் நான் சொல்றது எல்லாமே pre-2020, pre-March 2020. Okay. Pre-pandemicலயே இதுதான் நம்பர். 10 பேர் ஆரம்பிக்கணும் வியாபாரத்தை, எண்ணி 5 வருஷத்துல 8 பேர் கடை முடியும். இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, எந்த ஒரு வங்கியோ, எந்த ஒரு அரசாங்கமோ, எந்த ஒரு நபரோ, எந்த ஒரு நண்பரோ உங்களோட இந்த 2 பேர், இந்த 10 பேர் ரூம்ல இருக்கோம், எல்லாருமே முத நாள் என்ன சொல்றோம், எல்லாருமே பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு, எல்லாருமே பால் பொங்கி சக்கரை பொங்கல் கொடுத்து மாலையை போட்டு சாமிக்கு பெரிய வெங்கடாஜலபதி ஸ்டாச்சு பின்னால கல்லாப்பட்டி பின்னால வச்சுதான் ஆரம்பிக்கிறோம். 10 பேரும் அதான் செய்யறோம். ஆனா 10 பேரும் 5 வருஷத்துல 8 பேர் காணா போயிடுவாங்க. இதுல என்ன பிரச்சனைனா, மை போட்டு பார்க்க முடியாது எந்த 2 பேர் நிப்பான் அப்படின்னு சொல்லி. அதனாலதான் நம்ம போய் பேங்க்ஸ் கேட்கறாங்க பாத்தீங்களா, if you are an SME, you must be at least give us 3 years audited documents. It's a simple basis is, if you have survived 3 years and if you have been able to audit your document, that means you are a company that will survive at least into the future. That's the only reason, If you take micro businesses, even microfinancing agencies like Tekun, BSN, they say have the 6-month rule. They don't state it openly, but பொதுவா 6 மாசம் நீங்க வியாபாரத்தை நடத்துனீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு they will entertain you. இன்னைக்கு நான் ஆரம்பிக்கிறேன், ஆடி மாசம் விட்டுருவோம், நம்ம ஆரம்பிக்க மாட்டோம். ஆடி மாசம் முடிஞ்சு அடுத்த மாசத்துல ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அந்த அடுத்த மாசம் ஆரம்பிக்கும் போது அடுத்த நாளே போய் தக்குல பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணும் நடக்காது. ஏன்னா அவன் சொல்லுவான், நீ பாரு இவ்வளவு. So then the startup story, that is there, but there is a huge. This is a pragmatic, and we must be very clear. I hope when we are talking to the youth, our logic is based on that. But அப்படிதான் அதான் நம்ம பார்க்கணும். So I wouldn't. I've got all these numbers. I think I've shared it with you. Modena sold and then இந்த மாதிரி சொல்லமா டாக்டர். So if a youth is trying to start a business, he should be mentally prepared that 80% he is not going to make it. அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? இல்ல, அது எப்படி சொல்லணும்னா, அது இப்போ உங்க அப்பா சொல்ற மாதிரி இருக்கும். இப்ப நான் சொல்லலாம், அதான் பிரச்சனை. இன்னும் உங்களுக்கு how old are you? 26 is it? 26. So இன்னும் உங்களுக்கும் ஒரு 22 years தான் வித்தியாசம். I'm 48. I won't be your father's age. So if I tell, people might think like, என்னடா நான் எதுவும் நினைச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி பையன் ஏதோ ஓல்ட் ஸ்கூல்ல இருக்கானே. ஓல்ட் ஸ்கூல்லாம் கிடையாது. உண்மை என்னன்னா, படிச்சால் மட்டுமே இந்த நாட்டுல பொழைக்க முடியும். நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இல்ல ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் படிச்சானா,
school dropout. Microsoft, what do you call, what's his name? Bill Gates. Bill Gates படிச்சாரா படிக்கல அவன் படிச்சானா நீங்க பாருங்க எங்க தாமான்ல வந்து போன வருஷம் மோட்டார் பைக் ஓட்டுனவர் இன்னைக்கு வந்து பென்ட்லி ஓட்டுறாரு அதெல்லாம் ஓகே. அப்ப இந்த ஒரு அதாவது அடிப்படையிலயோ இந்த கணிப்பிலையோ நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னா சரியா வர மாட்டோம். கல்வி மட்டும்தான் நம்மளோட கேம் சேஞ்சர். That doesn't change. Enterprise is only for a segment of that group of people who eventually have the risk profile of surviving. Because don't forget, in our country, not only in our country, I think Asia per se, where there is no such thing as a what do you call second chance. Ipo President Trump எடுத்தீங்க, former president of US, அவர் ஒரு நினைக்கிற 3 தடவை bankruptcy கொடுத்திருக்காரு. நீங்க US எல்லாம் US யூரோப் இந்த மாதிரி டெவலப்ட் நேஷன்ஸ்லாம் வந்து bankruptcy கொடுத்தா அது ஒரு பங்காட் மாதிரி. bankruptcy எதுக்கு தான் கொடுத்தாரு? நான் ஒரு தடவை பேங்க்ரப்ட் ஆயிருக்கேன், நான் 2 தடவை பேங்க்ரப்ட் ஆயிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்ட்டு. அது ஆனா இன்னைக்கு பேங்க்ரப்ட் சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்ம நாட்டுல வந்து அந்த பேங்க்ரப்சிங்கிறது வந்து ஒரு தூக்கு தண்டனை மாதிரி. அப்ப அந்த செகண்ட் சான்ஸ் இல்லாத நிலையில ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி வெரி ஹை. இப்போ நம்ம அந்த எடுத்துக்கிறோமே 10 பேர்ல 8 பேர் வந்து கடை மூடினாங்கன்னா அப்ப 5 பேருக்கு வந்து சாப்பாடு எங்க போகும்? சோ இந்த ரிஸ்க் ப்ரொஃபைல் சரியா இருக்க யூத் மட்டும் தான் வந்து இந்த வியாபாரத்துறையில ஈடுபடணும். Because there's nothing wrong with working for institutions or businesses, or whether it's government, private sector, or somewhere in between. Because I know people who earn 6-figure salaries every month working for others. I don't even earn closer to 5 figures at some point in time. So sometimes I feel like நம்ம பாடி ஒழுங்கா வேலையிலே இருந்திருக்கலாம். நம்ம அந்த காட்டணும் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்லைட் 4 மாசத்துக்கு 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் கிடைக்கும். எங்க கிடைக்கும்? So Dr. இப்போ education வந்து is a very niche term because இப்போ சொல்றோம் education வந்து for இந்தியர்கள் மத்தியில வந்து ரொம்ப is a very expensive option. So அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க? Education is an expensive option இப்போ. If you're looking at graduating from a private sector, of course government sector is very cheap. ஆனா அந்த opportunity வந்து நிறைய இருக்காது for generally speaking for Indians. So இப்போ those who are thinking இப்போ education வந்து ரொம்ப வெளியான ஒரு பாத்தா இருக்கு, ஒரு பாதையா இருக்கு. சோ அவங்களுக்கு நீங்க என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? See, I mean இதுக்கு இப்போ I'm not in a popularity contest. MAICCI நீங்க பெர்மனன்ட் சேர்மன் அப்பாயிண்டட் தானே, ஒன்னும் ஓட்டட் இல்ல. இந்த கஸ்ப நம்ம ஒத்துக்கணும். You see, this is again how the system works, right? So we don't hear it much, right? So you listen to what's happening in Korea. You listen to what's happening in India, for example. When you medical university போனா கூட capitation கட்டணும்ங்கிறது வேற. நீங்க அதாவது capitation சொல்லுவாங்கல, capitation லஞ்சம் கிடையாது. அந்த capitation இல்ல, you pay them a huge amount of money, you can get into the private medical universities. Hell of a lot of that. But even there, now they have introduced a assessment exam. And people are like, oh, how can you do this and that? Do you know the top fellows who get into the assessment exam, the difference between the fellow who, the last candidate and the first candidate, எவ்வளவு இருக்குன்னா அந்த ஒரு 2 மார்க் வித்தியாசம், 2% marks. Now, undergraduate in India, my classmates, எவ்வளவுடா உனக்கு ஸ்கோர்னா, நம்மளாம் 80% வாங்கினா என்னமோ ராஜான்னு நினைக்கிறோம். அவங்க 95, 97, 98, I'm talking about A-levels kind of exams. Where would we even come close to that kind of number? You look at what's happening in Korea. You know how many players commit suicide if they don't get places? But this is a supply-demand story. If you could get in, well and good. If you didn't get into the, what do you call, sector of choice or faculty of choice, then you have another option. Okay, now considering private sector. Now, if you say private sector, one is acceptance. Second, after acceptance, definitely the cost, the question of cost. But that's a trade-off. இதை நம்ம ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் தான் பார்க்கணும். முடிஞ்சா செய்யணும், முடியலையா அப்ப நம்மளுக்கு வேற வழி இல்லையே. இன்னும் கூட தான் ரொம்ப நாள் ஆசை ஒரு ஃபெராரி ஓடணும்னா, இன்னைக்கு காலையில போய் ஒரு எல்லாருக்கும் போய் டின்னர் சார்ட் அவுட் பண்ணி தான் இந்த செஷனுக்கு வந்தேன். நான் எப்போதுமே போனை பார்த்துக்கிட்டு காடி ஓட்டுவேன். கரெக்டா மேல பாக்குறேன் ஒரு காடி, என்ன வெள்ளை கலர் காடி, இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்ததே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி. இட்ஸ் மெக்லாரன். மெக்லாரன் நம்ம எத்தனை பார்த்திருக்கோம்? நம்ம இப்ப மெக்லாரன் வந்து இப்போ F1 பார்க்கணும், நம்ம நேரம் பார்த்துருக்கோம். நான் ஒண்ணு பார்த்திருக்கேன் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பட் இதுதான் 2வது தடவை நான் பாக்குறேன் மெக்லாரன் காடி. என் காடிக்கு முன்னால கண்ட்ரி ஆச்சு உள்ள.
அவன் அந்த 4 பம்ப் இருக்கு, அந்த 4 பம்ப்னா நிப்பாட்டிடுறாங்க, நிப்பாட்டிட்டு தான் ஏத்துறான். எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா, நானும் மெக்லாரன் ஓட்டணும் தான் ஆசை, பட் என்னால முடியாது. So I have to accept the fact. இது என்னன்னா, when I cannot afford it, then to accept the government to fund it, I'm not saying wrong. I'm not saying wrong, because then we'll bring in the issue of, why are they doing it for a community in this country? But even they, not everybody who's in that community gets everything. Let's put it that way. Right? We think that everybody is getting everything. You go talk to your friends in the military circle. Are they actually all getting what they want? It's still 50-50. Yeah. So this is something, unfortunately, it is life. We'll have to live with it in this world. That's the story. That's unfortunately the story. So the thing is, education is the only game changer. You spoke about some of the youth stories. So I actually wanted to bring it to this logic. So the number பேசினது வந்து 2020 March வரைக்கும் பேசணும். இப்போ எத்தனை பேர் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா, things were fairly okay. Come COVID, things have all gone haywire. And if you read the news every day, the last 3 days, obviously you're talking about whether there's parliament tomorrow or not. But that's beside. But before at least that, நம்ம பத்திரிக்கை எடுத்து பார்த்தோம்னா January மாசம், அதாவது because every time we have always been very optimistic. இது முடிஞ்சிரும், போன வருஷம் 2 வாரத்துல முடியும்னு நினைச்சோம், அப்புறம் 2 மாசத்துல முடியும்னு நினைச்சோம், இப்போ அட்லீஸ்ட் சரி தேர்ட் குவார்டர்ல முடியும்னு நினைச்சோம், அப்புறம் தீபாவளியாவது நம்ம கொண்டாடலாம்னு நினைச்சோம், அதுவும் முடியல. அப்புறம் ஜனவரி 31 தனியாவது அடிக்கலாம் நினைச்சோம், அதுவும் முடியல. அப்புறம் ஜனவரியில முடிஞ்சு ஓரளவுக்கு மூச்சு விட்டோம். கரெக்டா தைப்பூசம் முடிஞ்சு 2 வாரத்துல தைப்பூசம் கூட இந்த வருஷம் செய்ய முடியல. அப்ப MCO 3.0 வந்துருச்சு. அப்ப MCO 3.0 வந்ததுக்கு அப்புறம் government has shifted all when Dengusapur presented their budget in November last year, he said the country will be able to grow about 6 to 7%, so 6.5 to 7.5% in 2021. But that's because everybody thought we would have come out of this in December. But when we didn't come out of this in December, and every day that we went into this COVID plus minus, we have actually ended up saying that, look, today we don't say the number. He said we won't say the number until August, but generally every other rating agencies, the Moody's, the World Bank has already called it, that say we will probably end up doing 4%. The difference between 7 and 4 is not 3. The difference between 7 and 4 is nearly half. 10 வழி சம்பாதிக்கிற இடத்துல 5 வழி சம்பாதிக்க போறோம். 5 வழியை வச்சுட்டு நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். இதுல ஏற்கனவே கோவிடோட எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. இல்லாஜிக்கலா இருக்கா இல்லையா? இன்னைக்குதான் கூட செலவு பண்ற நேரத்துல நம்ம வருமானம் குறைய போகுது அப்படின்னு சொன்னா, நாட்டு வருமானம் குறைஞ்சிச்சுன்னா ஓரளவுக்கு நான் இங்க போட்டு நம்ம புரட்டிடலாம். அரசாங்கத்துக்கே வருமானம் குறைஞ்சிச்சுன்னா அவன் எங்க போய் பண்ணுவான்? அப்போ then they print money, then the fiscal deficit, which is basically வருமானத்தோட கூடுதலான செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும். இந்த கூடுதலான செலவு பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப நாளா போயிட்டு இருந்தா, we try to cap our fiscal deficit at 3% a couple of years ago, 3 to 3.5. Now we are at 6.5, 7%, which is again twice the number. It is quite a precarious situation to be in. ஒரு ஆபத்தான நிலை தான். ஆனா நாட்டுல உலகத்துல எல்லா எக்கனாமியும் ஓரளவுக்கு இந்த நிலையில தான் இருக்காங்க in terms of everybody. So we don't have to feel very, very bad. But the silver lining on the thing is this: after every major drop, we have always been able to come back. So I've shown the 1997, 98, 2009, 2010 numbers, and if you really look at it, that 97 crash and the 2008 crash, இதுக்கு அப்புறமே வந்து you look at negative 7.4 to 5.8 is a near 3 times jump. Yep. Same for 1.7 to 7.2. So you see the jump is suddenly so huge. Suddenly the wave is huge. The trick is this. So obviously now also they are hoping that this why the number seems to be projection, why the number seems to be higher even for COVID is, the longer you are in recession, the longer that your economy is in a slump, the higher is the pent up demand. 2 months, okay. 2 months becomes 6 months. 6 months becomes 20 months. 20 months, the pent up demand higher. One of the very good indicator to look at, it's not economic class, but one of the very good indicator to look at is actually the number of car sales in the country. It has always been what we call a lag indicator. A lead indicator. A lead indicator indicates before the thing happens. இது ஒரு astrology ன்னு சொல்லலாம். பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து இப்போ
சனி எப்ப மாறுறாருன்னா அக்டோபர் மாறுறாரு. இப்ப மாறும்போது நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கா சேல்ஸ் பாருங்க. கா சேல்ஸ் has done better and better. Proton, the Produas, and we only think the Proton Produas. If anybody got to see in the Porsche list, do you know that do you know the car called Taycan, Taycan, which is the electronic version? Yeah. They brought in 240 cars. Okay, I'll tell you what they did. They brought in 240 cars in November last year. Okay, November last year. So I went, not because I wanted to buy, simply now the OC to buy the test drive பண்றோம். அப்ப நான் போனேன் மார்ச்ல. அவன் சொன்னா அவங்களுக்கு மூணே அவுட்லெட் தான் இருக்கு. ஒன்னு சுங்கபுசி, ஒன்னு சுபாங், ஒன்னு வந்து பினாங்ல. இந்த 3 அவுட்லெட்ல 240 கார்டியை கொண்டாந்து இன்னைக்கு அவங்க விற்காத காடி 37 தான். நான் போய் பார்க்கும்போது மேல விற்காம இருக்கிறது, மற்றதெல்லாம் வித்தாச்சு. What is the minimum starting price? 800,000. 800,000 for the minimum starting price goes all the way to $1.7 million. How is that possible? So the pent-up demand is there. This economy will bounce back. The problem is we must be alive until that economy bounces back. செவர் இருந்தாதான் சித்திரம் வர முடியும் இல்லையா? அப்ப இந்த செவர் இல்லாம வந்து செவர் வந்து இடிச்சு தள்ளிட்டீங்கன்னா அப்புறம் வந்து சித்திரத்தை எங்க வரைவாங்க? கடைசியில் வந்து அவுட்ரியூ அனுப்பி விடுவாங்க. We also have heartfelt condolences சொல்லி. அப்ப அந்த heartfelt condolences வாங்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஓரளவுக்கு சஸ்டெயின் பண்ணணும். எந்த நம்ம செய்யக்கூடிய வியாபாரமும் சரி, இருக்கிற வேலையும் சரி, இழந்த வேலையை திருப்பி நம்ம திருப்பி மீட்டு கொண்டாடணும், வியாபாரத்துறையில ஈடுபடணும். இப்போ உள்ள கணிப்பு என்னன்னா இந்த அக்டோபர் நவம்பர்ல வேக்சினேஷன் 70% எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் we will be able to come to that level is our estimate lah. You know, that's our estimate. Okay doctor, so இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், because we started a bit late, so I think we'll just use up the extra 5 minutes that we have as well. So இப்போ I have a question doctor. இப்போ we talked about government and the initiative and how they're trying to reduce the fiscal deficit and everything. So இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு platform இருக்கா நம்ம யூத்க்காக? So any opportunity platform provided by the government for the youth to actually enhance their probably their level of employment or something like that? Sure. See, like I said, right? So whether it's employment or whether it's entrepreneurship, there's we only have 2 options. Either is to get a job or get into do something. Whether it's by design or by default. By design is I choose to get into what I want. By default is இதுக்கு எந்த வேலை கிடைச்சாலும் ஓகேங்கிற அடிப்படையும் பல பேர் இருக்கும் இல்லையா? ஏதாவது கிடைச்சா பரவாயில்லையா? அப்ப ஒண்ணுமே இல்லாத நிலையில அதாவது குருடங்க ஊர்ல ஒரு கண்ணு உள்ள ராஜாவா. In the land of the blind, the one-eyed Jack is the king. எதோ கிடைச்சாலும் by default. இதுதான் வேணும்னு போய் நோக்கி போறவங்க by design. அது கல்வி, அதாவது இந்த வேலை வாய்ப்புகளா இருக்கலாம், இல்ல புதிய வியாபாரத்துறைகளா இருக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க வியாபாரத்தை திருப்பியும் அந்த இப்போ அக்டோபர் நவம்பர்ல அது ஓரளவுக்கு திருப்பியும் பொருளாதாரம் திருப்பியும் வளர்ச்சி கண்டால் நிச்சயமாக என்னாலையும் அந்த வியாபாரத்துறையை வந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கை இருக்கலாம். இதெல்லாம் அரசாங்கம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா, this is my take lah. 2 things they're doing. One is to start building capacity, because if you see the narratives that PM Zafrul mentions, quite sensible things that they do. Though, I mean, we can argue about whether it has been effective or efficient, or whether it is the right thing or the wrong thing and all that. That's all very simple because for me to sit in my room and say within my ecosystem what is right and what is wrong. But Zafrul looks at it from a MOF ecosystem. PM looks at it from trying to manage 5 different political parties, one in the north, one in the south. One place is looking the Qiblat in the north pole, or Qiblat on the south pole. அவனுங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நடுநிலைக்கு வரணுங்கிறது அவர் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ பாய்க்கிறாரு. ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் என்னன்னா, இவங்க எல்லாமே காசு கேட்டா நான் எங்க போவேன் காசுன்னு சொல்லி தஃபுலோட பிரச்சனை. என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா, உங்களுக்கு போடா, whether you open the manufacturing sector or not, why am I interested? I'm only interested whether I can go to my office tomorrow morning. That's my interest. So my interest becomes very different. Yeah? So everybody has got different levels of interest. Obviously, government is trying to manage that by giving all these stimulus packages, 8 of them so far, $530 billion in totality, $88 billion of that in cash. Benefit according to the numbers, or at least that's what Zafrul says, and that's what Nansumuddin says. In terms of 20 million Malaysians have benefited to some extent in terms of cash transfer. 2.5 million businesses have actually have benefited to some extent. I must put that statement in context.
தெளிவா முதல்ல இருந்து கேட்டுக்கிட்டு என்ன நினைப்பாங்கன்னா, பையன் வந்து ஏதோ சொன்னா 1 மில்லியன் கம்பெனி தான் இருக்கு. அப்புறம் எப்படியா 2.5 மில்லியன் பிசினஸஸ்க்கு வந்து நன்மை வந்து அடைஞ்சிருப்பாங்க. அப்ப இவங்க டபுள் கவுண்ட் பண்றாங்க. அப்ப அரசாங்கம் போய் சொல்லுது. ஏற்கனவே அதை போய் அதான் சொல்லியிருக்காங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுது. பட் அப்புறம் இதுலயும் போய் சொல்றானுங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்க. நான் அதை குவாலிஃபை பண்ணிடுறேன். Registered in SME by numbers, by SSS, Suranjaya Sharikat Malaysia, right? So SSI, if this is the 907065, that's the number 1 million. Informal sector means that somebody who's not registered a business, somebody who's doing this part-time, somebody who's probably doing it for years, but without getting onto a company or an entity, whether it's sole proprietorship, partnership, or even a Sindriyambara company. This, and those who are doing other major things, like, they may be doing this online இப்பதானே வந்து உங்களுக்கு என்னது டாக்ஸ் கட்டணும், பதிவு செய்யணும், இந்த மாதிரியான சில ரெகுலேட்டரி நீட்ஸ் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் இல்லாம வந்து வியாபாரத்துறைய வருமானத்துல இருக்காங்க. இப்போ ஒரு கிராப் டிரைவர் எடுத்து, இப்போ கிராப் டிரைவரும் ஒரு காலத்துல 2012 இருந்து 2018 வரைக்கும் யாருமே பதிவு செய்ய வேண்டியது. அப்ப 6 வருஷம் அவங்க வந்து they are not employees, so you can't count them in that 15 million workers. They are not business owners, you can't count them in this 1 million number. So எங்க இருந்து நம்ம அவங்க கவுண்ட் பண்றது? அப்ப அவங்க எங்க கவுண்ட் பண்ணணும்னா இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டர் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா 2.8 மில்லியன். அப்ப இந்த 2.8 மில்லியன் plus that 1 million is basically our number of people or businesses that exist in this country, 3.8, out of which about 2.5 million, 2.4 million people have benefited from all these stimulus packages. So in a way they are trying to do something, definitely. The idea is not for you to make money unless you are in the glove sector, but for us is to allow you to sustain, hopefully when the economy bounces back, which it will. The problem is when அது நடக்கும் போது நம்ம நிலைப்பாடுகள் எப்படி இருக்கு, அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு அந்த தேவையான சக்தி இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். When the next wave comes, we must be ready with the surfboard. அப்பதான் வந்து surfboard எங்க விற்பா அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல இருக்கவங்க போன் போட்டு கேட்க முடியாது, முடிவிடும். ஏன்னா விண்டோங்கிறது அப்பதான் இருக்கும். அப்ப அந்த விண்டோ டைம்ல நம்ம ரெடியா தயார் நிலையில இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வேவ் நம்ம ரைட் பண்ண முடியும். Because it's anyway a cycle. 97, 2008, 2008 becomes 2020, 2020 obviously unfortunately longer, but this other 10 years or 8 years time there will be another cycle of recession coming through. But in the cycle மீண்டும் வரவங்க தானே வந்து மேல்நிலைக்கு போறாங்க. ஒரு சைக்கிள்லயே வந்து மூழ்கி போயிட்டோம்னா இது நம்ம விளையாடுற கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸா 4 லைஃப் இருக்கும் 3 லைஃப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்க இருக்கு? நமக்கு இருக்கிறதே 1 லைஃப் தான். Okay, Dr. இறுதியான ஒரு கேள்வி. So I think we are almost reaching our time already. So final question for you, Dato. இப்போ I was scrolling through இப்போ Department of Statistics Malaysia. So அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க the unemployment rate of graduates increased in 2020 last year by a staggering figure of 22.5%. அதாவது in numbers is 202,400 graduates. So I believe that this accounts to about 25% of the total unemployment in Malaysia. So what would your advice be, sir, to these young graduates? இப்போ they have graduated, படிச்சுட்டு இப்போ வேலை தேடிட்டு இருக்காங்க, ஆனா கிடைக்க மாட்டேங்குது. Of course, because of the environment and the current situation, right? So what would your advice be for these graduates? Okay. So you see, that's another issue, right? So the main issue, one is trying to keep the businesses going, the other is the government is trying to keep the jobs from being lost. So the another number which I didn't mention to you, I mean obviously you can go double check what Zaful or Miyc says, but primarily they say you spent close to 19 billion ringgit, 19 plus billion ringgit in the program subsidy UPA. I think now it's 5.0, 5 times in the country. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் சப்சிடி உப்பால 19 பில்லியன் ரிங்கிட் செலவு பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 19 பில்லியன் ரிங்கிட் செலவு பண்ணி கூட 8 லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இறந்திருக்காங்க. 800,000 unemployed. These 800,000 wouldn't have been 800,000. It would have been another $1 million if they had not spent the 19 billion. That's the truth. Obviously, we don't look at it. We look at it like 2018 2019 1.5 லட்சமா இருந்தது, இப்போ 8 லட்சமா மாறிடுச்சு. அநியாயம் தானே பண்றீங்க? 5 மடங்கு 6 மடங்கு கூடுதல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஆக்சுவலி இது 6 மடங்கு கூடுதல் ஆயிருக்காது. ஓரளவுக்கு இது இன்னொரு 1.5 லட்சத்துல இருந்தா 2 மில்லியனுக்கு போயிருக்கும். அப்படின்னா ஒரு 10 மடங்கு கூடி இருக்கும். இந்த 10 மடங்கு கூடாம 6 மடங்கு தான் கூடிச்சுன்னா ஓரளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்துச்சு. அப்பதான் அந்த ப்ரோக்ராம் சப்சிடி உப்பால 600, 1,200 whichever, right? So they
made a few changes as they go along, but 5 தரமா திட்டத்தை வந்து உருவாக்கிட்டாங்க. ரெண்டாவது, there is also, I mean, that's the 220,000 that you mentioned, and the 20% increase is only the what you call this so-called youth unemployment. But if you look at it purely from a numbers perspective, not only the youth are more unemployed, the number has jumped twice, it's doubled, but they've also what we call underemployed, which means 10 வெள்ளி வருமானம் வர வேண்டிய இடத்துல உங்களுக்கு நீங்க 6 வெள்ளி தான். அது underemployment. அதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு 2.5 மில்லியன் இருக்காங்க. அது எடுத்து ஒரு சைடு. இப்போ 2.5 plus 8, 3.3. அதான் ஆக்சுவல். But you don't see the 2.5 because the 2.5 நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். ஒன்னும் இல்லைனா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு வருமானம் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலையில சேர்ந்துக்கலாம். ஓகே, அப்ப இஸ் அண்டர்எம்ப்ளாய்ட். 100 வெள்ளி வர வேண்டிய இடத்துல 60 வெள்ளி வருது. அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேட்டா இருக்கிற ஒரு நபர் செமி or low skill ஜாப்ல இருக்காரு. So this misemployed, there's another terminology, the misemployed. இப்போ இந்த misemployment கரெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த லெவல் ஆஃப் வேலை அந்த நேரத்துல உருவானாதான் அந்த கிராஜுவேட்க்கு வந்து அந்த சப்ளை டிமாண்ட் வந்து மேட்ச் ஆகும். இது எத்தனை நடக்கலன்னா இந்த நாட்டுல மட்டும் கிடையாது, பொதுவாகவே எல்லா உலகத்துல இருக்க அத்தனை நாடுகளையும் வந்து foreign worker, அதாவது whenever the global workforce started moving, then foreign workers are starting to employ all these things at a cheaper cost. You must understand. So you are now being edged out not only by a fellow Malaysian, you are being edged out by a fellow Bangladeshi and Filipino and Singapore, whoever else is coming in. Second, you look at the jobs that are being created, right? Even in the good days, forget about pandemic. Pandemic is worse, but even pre-pandemic, the jobs that are being created, if you look at the data from the same, what you call Jabatan statistic that you see, 77%. 77% of the jobs are semi-skilled or low skill. So 80% of jobs. 8 out of 10 jobs are actually low skill job. அப்ப நீங்க கிராஜுவேட்டா படிச்சானா, மாஸ்டர்ஸ் படிச்சானா, பிஹெச்டி படிச்சானா, யூனிவர்சிட்டியில வந்து லெக்சர் பண்ற தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாது. நீங்க போய் நீங்க படிப்பு நிலையோட குறைவான ஒரு வேலைக்கு தான் போய் சேரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. So the misemployment, underemployment and unemployment, இது அத்தனையுமே நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு 3.3 million people. That is where the disconnect, that is why there's so much of disparity is, and I think that cannot be corrected overnight. There was so much of structural changes that must take place. அந்த வியாபாரங்கள் வந்து இந்த நம்ம நாட்டுக்கு வரணும். இப்போ we are very good in what electronics and electrical export market. Oil and gas we're doing, and you know, I mean, to be fair to our country, we're in fact one of the strongest businesses in the aerospace supply chain. In the aerospace supply chain, don't forget, you know, we may not be able to send a rocket to the moon, but we provide crucial building parts for companies like Boeing. So that is why you see aerospace, and you're thinking, சுபாங்ல தான் இந்த aerospace ஒண்ணுமே நடக்கலையே, ஒரு flight கூட மேலே ஏறலன்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கலாம். பட் aerospace industry நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு இது இருக்கு. Even the mobile technology, there are factories that are made, especially in Penang, in Kulim, and Klang Valley. There are factories that are in supply chain of Flextronics. There are factories in supply chain of Apple, whose supply, if you don't get, then Apple phones won't be able to produce. That's the truth of the fact. So there are industries where we are doing well. There are industries where we are trying to do well, side by technology, for example, automotive, for example, with the investment that Geely has made in Proton. On the high-skilled, high-paying jobs, with the number of graduates that we are producing, is a huge mismatch. 10 வேலைக்கு 70 பேர் வந்து, I think that's the number the Statistics Malaysia says. For every one high-skilled job, I think there are about 7 applicants. Just imagine. கீழ் நிலைக்கு வேலைக்கு அந்த இருந்துச்சுன்னா ஒரு கடையில வெயிட்டருக்கு வந்து அந்த ஒரு ஓப்பனிங் வந்து 7 பேர் விண்ணப்பம் செஞ்சாங்கன்னா அது வேற. ஜெனரல் மேனேஜர் ஒரு என்ஜினியரோட வேலைக்கு 7 பேர் விண்ணப்பம் செய்யணும்னா அப்ப அந்த டிமாண்ட் எவ்வளவு இருக்கு, ஆனா சப்ளை அவ்வளவுதானே முடியுது. அண்ட் மோஸ்டோ நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க பாத்தீங்களா, IR 4.0, ஆட்டோமேஷன், டிஜிட்டல், இதெல்லாம் பண்ணா ஆளே தேவையில்லை. 10 பேர் செஞ்சிருக்கிற வேலையை 4 பேர் செய்யலாம். 4 பேருக்கு இன்னொரு 7 பேர் விண்ணப்பம் செஞ்சா எங்க போறது வேலைக்கு?
So it is a tough thing, but Malaysia is not alone in this global workforce mismatch. And I think we have done pretty well in terms of managing this. And I think we will continue to do this. As the economy bounces back, we hope that certain sectors will be able to do pretty well. I wanted to share this slide, this slide, what do you call, Robert? Yeah, sure, Doctor. Okay. One of the things that I think we should have or we must share is like in the துறையில நம்ம ஈடுபடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும். While you see, I hope that many of us who are listening, and definitely the MAICCI group in specific, they probably in their final years going to come out into workforce, going to start going into earning, that earning capacity period. You might be now searching and says, what is it that I can do? Even if you are a graduate, for example, in a particular sector, particular faculty, and not necessarily you must get a job. The same thing, we did this program in the Sanikilama Center. நேத்து காலையில வந்து UM குரூப்புக்கு ஒரு 70 undergraduates செஞ்சோம். அந்த 70 பேர்ல வந்து I think about 20 of them from the Tamil literature faculty. இருக்கிற பத்திரிகையே 3 பத்திரிகை, அதுல ஒருத்தவங்க படிக்கிறது இல்லை. அப்புறம் இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சவங்க எந்த வேலைக்கு போவாங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்கு இல்லையா? அப்ப இந்த தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சு எந்த வேலைக்கு போக முடியும்? பத்திரிகையில வந்து ஆசிரியர் ஆகணும்னா 3 பத்திரிகை தான் இருக்கும். 3 பத்திரிகை ஆசிரியர் வந்து 50 வயசுல தான் இருக்காங்க. எவனும் வந்து இப்ப மண்டியை போட போறது இல்லை. அப்போ வந்து நீங்க மாற்றங்கள் காணணும்னா இன்னும் காண போறது இல்லை. அப்ப வேலைக்கும் நம்ம படிக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கணும். 1, 2, where is the world going? So I don't want to go. And I saw that slide question yesterday. I was thinking, I don't want to go into the slides where the jobs that won't exist in the future, the jobs that don't exist. You can still. நம்ம கொஞ்ச நேரம் பேசலாம்ல. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Okay. You take Uniqlo. You know Uniqlo? Yes, the clothing line. And the fellows who do all this, what do you call warm clothes and all that, right? Yeah, the clothes stuff. நீங்க actually Uniqloக்கு எதுக்கு கடைசியா எப்ப போனீங்க? 3 வருஷம் இருக்கும். Okay, 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இருக்கணும். அப்ப நீ எதுக்கு போனீங்க? ஸ்வெட்டர் வாங்குனேன். ஸ்வெட்டர் வாங்குனீங்க. See? Correct. உங்க ஃபாதர்ட்ட போய் கேளுங்க. குளிரான ஒரு நாடுக்கு போயிருப்பாரு இல்லையா? போயிருக்கணும் ஒரு ஹாலிடேக்கோ ஒரு ஹனிமூனுக்கோ எங்கேயோ போயிருப்பாரு. யூகேயோ ஆஸ்திரேலியாவோ somewhere in Europe. That time, right? 1980s, 1990, 2000. If you want to buy in KL, right? If you want to buy winter clothes, you must go to Pilal store. Pilal store எங்க இருந்துச்சுன்னா தங்கோதரமான்ல இருந்துச்சு. குளோபுக்கு 4 கடை தள்ளி அந்த பக்கம். அது இல்லையா? அப்புறம் மால்ஸ் இப்போ நம்ம மிட்வேலி உங்க வீட்டு பக்கத்துல. இப்போ மிட்வேலி மால்ல வந்து யூனிவர்சல் டிராவல்னு ஒன்று. இந்த மாதிரியான அதாவது பீலால் தான் வந்து 50-60 வருஷமா அவங்க தான் வந்து வின்டர் க்ளோத்திங். அந்த நேரத்துல எவன் வந்து போய் வின்டர் க்ளோத்திங் வாங்க போனான்? ஸ்வெட்டர் நம்மளுக்கு நம்ம நாட்டுல எதுக்கு ஸ்வெட்டர்? But when they started, people started traveling. So Pilal was the first store in the country. Then eventually all these other chain stores like Universal Travel and a few other people came, but they all were expensive. Yeah, I'm sure your father or mother would have complained that jacket cost you like, பாத்துரா அது வந்து பவுச்ட் வந்து ட்ரை கிளீனிங் போய் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதோ பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி வந்து தனியா பிளாஸ்டிக் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இது என்னமோ அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு அதை போய் கொடுக்குற மாதிரி. இதை தாண்டி யூனிக்லோ வந்துச்சு. யூனிக்லோட ஜாக்கெட் நான் 1-2-4 வச்சிருக்கேன். யூனிக்லோட ஜாக்கெட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லைட் வெயிட் ஒன்று. அந்த லைட் வெயிட் வந்து பால் மாதிரி மடக்கி ஒரு சின்ன பால், இந்த ஒரு சின்ன ஃபுட்பால் இந்த சைஸுக்கு கொண்டாந்துடலாம் இல்லையா? நம்ம மடிச்சுலாம் கூட வைக்க வேண்டியது, பால் மாதிரி மடக்கி வந்து பேக்ல தூக்கி போடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்திருக்கு. The effect is the same. It still provides you the same level of comfort, the same level of warmth that you need. You know, Uniqlo doesn't even consider themselves a clothing company. They consider themselves to be a technology company, because what they're producing is not so much of clothes. They're just producing that ability to produce thin, lightweight, what do you call winter wear, right? At a cost which is a fraction of what Pilal saw, and Kashmiri sweaters with the
what do you call the mink, whatever you call it, and the fur லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி தான் எல்லாமே உள்ளே நம்ம போடுறோமே அந்த மாதிரி போடுற அந்த விண்ட் பிரேக்கர்ஸ்லாம் வந்து ஏன் அந்த லெவலுக்கு கொண்டாந்தா யூனிக்ளோஸ் டெக்னாலஜி தான். ஸோ நான் ஏன் அதை சொல்ல வரேன்னா, வேலைகள் இல்லாம போலாம், துறைகள் தான் முக்கியம். அந்த துறைகள் இருக்கிற வரைக்கும் அதுல உள்ள ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நம்ம நோக்கி போகணும்போது இந்த வேலை இருக்குமானா அந்த வேலை அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாம போலாம். ஆனா அந்த ஜாப் வந்து வேற ஒரு உருமாற்றம் ஆகி அந்த துறைகள் இருக்கு. இந்த துறைகள் சார்ந்து தான் நம்ம போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இன்னைக்கு வந்து அடிச்சுக்க 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸி லைசன்ஸ் இருந்தா வந்து நீங்க கோடீஸ்வரர். ஸ்பாட்ல போய் டாக்ஸி லைசன்ஸ், ஒரு டாக்ஸி லைசன்ஸ் நீங்க பாத்தா கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துக்கு வந்து 600 ringgit, you know, only the license. கார்டியோட பாஜா கொடுத்தீங்கன்னா 1500 or $1400. அப்ப 4 லைசன்ஸ் இருந்தா ஹீரோ ஆபரேட்டிங், மோர் தென் ஹீரோ. ஒண்ணுமே இல்லாம $2500 வந்து ரொக்கமா வரும். நீங்க ஒரு காசு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது. அந்த காலகட்டங்கள் மாதிரி இன்னைக்கு டாக்ஸி இருந்தா ரஸ் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா கிராபும் யூபரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் டாக்ஸிக்கு வேலை இல்லாம போச்சு. இப்ப இந்த ஷிஃப்ட் நடக்கும்போது நிச்சயமாக நம்ம இளைஞர்கள் இந்த மாற்றத்துக்கு தயாராகும். எந்த துறைகள்ல அரசாங்கம் வந்து அவங்களோட கண்ணோட்டத்தையோ அவங்களோட what do you call future ஃபோக்கஸ் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த வவசன் ஷேர் ப்ராஸ்பெரிட்டி விஷன்ல 15 key goals, the key economic growth areas சொல்லி அரசாங்கம் வந்து 15 துறைகளை எடுத்து இந்த 15 துறைகள்ல தான் அரசாங்கத்தோட நோக்கமும். This is what they call, I mean, not only the government is going to focus on that, this is what they call the mega trends. So we must be able to plug into these mega trends, like, you know, AI. Not necessarily, again, we must never fear technology. To understand how Facebook works, cannot be bothered. I'm not interested in how Facebook works or Instagram works or TikTok works. You think, you know, the Datuk Dr. Amir Maidi owner. பாத்திருக்கீங்களா ஒரு TikTok? நைட் பாருங்க. அவருக்கு 64 வயசு. 2 வாரத்துக்கு முன்னால 64 வயசு. நான் வந்து அவரை வேற வகையில எனக்கு நல்லா தெரியும். அப்ப அன்னைக்கு என் வைஃப் வந்து ஒரு டிக்டாக் காட்டினேன். திஸ் இஸ் என்னடானா, அந்த மாமி பேக்கெட் இருக்குல்ல, நம்ம மாமி பேக்கெட், அந்த மாமி பேக்கெட்டை விற்கிறதுக்கு ஒரு டிக்டாக் செஞ்சிருக்கேன். ஜிலட் ஷேவிங் ஃப்ரீ விற்கிறதுக்கு அழகான ஒரு டிக்டாக் செஞ்சிருக்கேன். நீங்க போய் பாருங்க அவரோட டிக்டாக். நான் என்ன சொல்றேன்னா, இருக்கிற ஒரு தாத்தா ஏத்துக்கிட்டாருன்னா 24 வயசு ஓடுற பாம்பை கையில பிடிக்கிறவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா, டெக்னாலஜி அவருக்கு தெரியுமா? Facebook வேலை செய்தா, அல்கோரிதம் வேலை செய்தா, டிக்டாக் வேலை செய்தா, why do I care how which code they use, whether they use Java, whether they use Python, or whether they use everything else under the sun? Who cares? Python and Java, to me, Java is the country, Python is the snake. இதை தவிர்த்து வேற எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம லெவரேஜ் பண்ணணும் நம்ம வியாபாரத்தை, அவ்வளவுதான். மார்க்கெட்டிங் வந்து காசு கட்டி செய்யாம ஓசில செய்யறாரு. அதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஃபாலோவிங் இருக்குது. அதே தான் டோனி பெர்னாண்டஸ் டிக்டாக் செஞ்சே குத்து பண்றாரு. அவர் டோனி பெர்னாண்டஸ் டிக்டாக் செஞ்சா 4 பேர் பக்கத்துல வேற வச்சுட்டு செய்யறாரு. ஏன்னா அவர் செய்யறது அவ்வளவு பேடா இருக்காதுன்னு சொல்லி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டோனி பக்கத்துல செய்யற அத்தனை பேருமே ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் அழகா இருப்பா, மத்ததெல்லாம் குண்டா இருக்கும். ஏன்னா டோனியும் அந்த சைஸ்ல இருக்காரு. அதனால வந்து ஹி இஸ் ட்ரைங் டு நார்மலைஸ். இன்னைக்கு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் ஒரு மார்க்கெட்டிங் வைங்க. அப்ப இவங்க எல்லாம் ஏன் அதை செய்யறாங்கன்னா, it is not because they understand the technology, they understand what the technology can do for their business. அதனால டெக்னாலஜி பத்தி நம்ம பயப்பட வேண்டும். பட் everything that I've written here on this slide, or at least I copied on this slide and showed, is primarily based on a focus. If we can focus into these areas, we have a game changer. Whether it is as a work, whether it is as a vocation, whether it is as your faculty that you have not got into, or your masters as you hope to do, or a job experience that you want, or an internship that you might want to try and say, இந்த துறையில நம்ம ஈடுபட்டா நம்ம வந்து சரியா வந்துருமா அப்படிங்கிற, இல்ல இது ஒரு வியாபாரமாவே நான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த துறையான அனுபவங்களோ அந்த யுக்திகளோ அந்த நுணுக்கங்களோ உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த துறைகளை தான் நம்ம கண்ணோட்டங்கள் இருக்கணும். நிச்சயமாக வெற்றி வாய்ப்புகள் இதுல பெட்டரா இருக்குன்றதுதான் என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. நிச்சயமாக இங்க இருக்கிறது அத்தனையுமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுமா இல்லையாங்கிறதுலாம் கேள்விக்குறிதான். But we must be quite clear. That is one. The other one more advice, Ruben, that you must have, you know, especially say even young
young working adults like you must be able to bring into the context is forget about doing business old style. Even we, right? So when I went into business, when I went to business and all, I'm a professional. Okay, my risk is very mitigated. My wife is a professional. I'm a professional. ஒண்ணுமே இல்லைன்னு வைங்க, எல்லாமே ஜீரோ. ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில போய் சேர்ந்து குறைஞ்சது ஒரு 25,000 வழி சம்பளத்துக்கு என்ன சேர்த்துப்பாங்க. நான் ஓரளவுக்கு அந்த விஷயத்துல கொஞ்சம் குட்னு வைங்களேன். அப்ப நம்ம ரெஸ்டடா இருந்தாலும் நம்ம திருப்பி கொஞ்சம் we'll be able to bring back that level of expertise. So I can earn $25,000. My wife can earn another $15,000. We are more than comfortable in this country. But the mitigation is education. So that risk you must be able to mitigate. And when you go into that business, don't forget about I must open shop. இல்ல இதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து கரெக்டா அக்டோபர் மாசம் வந்து கோவிட் முடியுதுன்னு சொல்றாங்க. கேஜே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தூங்காம வேலை செஞ்சிருக்காரு. 5 லட்சம் பேருக்கு வந்து ஒரு நாளும் வந்து வேக்சின் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப வந்து வில் பி ஓகே, அக்டோபர்ல வெளியே வந்துரும். எஸ்பெஷலி கிளைம் ஐடியா உள்ளவங்க அக்டோபர்ல வெளியே வந்துரும். நம்ம வந்து கரெக்டா அக்டோபர் முடிஞ்சு வாரத்துக்கு தீபாவளி 6ஆம் தேதி நினைக்கிறேன். 6ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடிட்டு அதுக்கப்புறம் தீபாவளி பண்டிகையோட அடுத்த நாள் கடை வெட்டுறோம், ஒரு புது கடையை திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த கனவை நம்ம காணக்கூடாதுங்கிற தப்பு என்னன்னா, இதுதான் my father did, your father did. If you are there in business, this is what they would have done 20 years ago, and maybe even 10 years ago, or maybe even those who get into business because they are வேற ஒரு வழியும் கிடையாது, நம்ம ஒரு கடை திறந்தாதான் என்னால சம்பாதிக்க முடியுங்கிற விஷயங்கள் மாறி இன்னைக்கு வியாபாரத்துறையில ஈடுபடணும்னா காஸ்ட் இன்டென்சிவாவே இருக்கக்கூடாது. எஸ்பெஷலி those who are starting. We have already come to a certain level. We can compare ourselves to Tansri Yotongle, the Genting guys and says Genting invest பண்ணிருக்காங்க. 60 வருஷமா சம்பாதிச்சான், அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான். நேத்து 6 நாள் சம்பாதிச்சு இன்வெஸ்ட் பண்ண. சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேற, புதுசா வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறது வேற. அந்த நம்ம அப்படி போக கூடாது. நம்ம வந்து கிடையாது, ஒரு துறையை எடுத்து ஒரு துறையை உருப்படியா செய்யணும். அந்த எந்த துறையை உருப்படியா செய்யணுங்கிற அந்த துறைக்கு வந்து முதல்ல ஒரு வெற்றி வாய்ப்புகள் சரியா இருக்கணும். அந்த வெற்றி வாய்ப்புகள் சரியா இருக்கும்போது அதுல நம்ம அனுபவம் வேணும். அனுபவம் இருந்தா யுக்திகள் வேணும். இது எல்லாமே இருந்தாலும் ஒரு கேபிட்டல் வேணும். இந்த கேபிட்டலே சரி உங்க காசை போட்டு செய்யுங்க, பிரச்சனை இல்லை, அது உங்க கேம்பிள். ஆண்டவன் இருந்தா உங்களுக்கு நல்லா நடக்கும். உங்களுக்கு வந்து 7.5 இருந்தா பிரச்சனை, 7.5 வருஷத்துக்கு தாங்கும், அது உங்க பிரச்சனை. ஆனா அனுபவம் குறைவு, யுக்திகள் இல்லை, பணம்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை. ஸ்டார்ட் அப், starting, you don't have all that. Get into a low cost structure, get into a more variable cost. Business இருந்தாதான் I will be able to spend that cost. Business இல்லைன்னா I don't have to spend that cost. So don't start a big office. Don't start with high fixed cost. Staff, bring all the staff, because you must understand. So the trick is, what you need to succeed. You need experience. You need business. You need expertise. You need technology, definitely. Whether you use the technology for what is secondary, it depends on business, but you need technology. இதெல்லாம் தவிர்த்து you need people. People is the game changer. இதெல்லாம் சரியா இருக்கு. உங்கள்கிட்ட வேலை செய்றவங்க எல்லாம் வந்து ஜீரோ. என் பாஸ் அப்ப நம்ம நாக்காடிஸே சொல்வாரு, I can train monkeys to do what you do. Why do I need you? அப்படிம்பாரு. திங்க் சொல்லுவாரு. திங்க் பண்ணாம என்னடா சரிங்க, இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாருன்னா இன்னும் அநியாயமா இருக்கும் வைங்களேன். I can get monkeys to do what you do. I don't need you. Get out of the hot water. So if your team is not good, why are you going to succeed? So I would think that look for those partners that may have your common interest or may have the same vision. ஒரு 5 பேர் உட்காந்து தண்ணி கூட அடிக்க முடியாது உங்களால. 5 பேர் உட்காந்து தனியா ஜூம்ல இருக்கும்போது எனக்கு இது தெரியும், உனக்கு இது தெரியும், நம்ம எல்லாமே வந்தா it's not a zero sum game. So in the can we partner ourselves to do, okay, you do this, you say you're very good at marketing, for example. Say if you want to do a service level business, so you got very good at marketing, so you go and look for the client. I will deliver the back end. Somebody can manage the office. When you say office, it doesn't need to be a physical office, right? For now you don't need a physical office, but nobody can come and go anyway. So why do you need a physical office? Let's keep it a virtual office, or even very small setup that if you need to do even in the future. So why and this is always this is selfishness. இதெல்லாம் செஞ்சா அவன்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும், இவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஷேர் பண்ண முடியாது. நான் 10,000 வழி சம்பாரிச்சா என் 10,000 வழி என் வீட்டுக்கு வரணும்னா அது ஓகே. 10,000 வழி சம்பாரிச்சு என் வீட்டுக்கு வரணும்னா நான் 1 லட்சம் வழி முதல் போட்டுருக்கேன்.
1 லட்சம் வெள்ளிக்கு 1 வெள்ளி கூட என்கிட்ட கிடையாது. அப்பனா வந்து ரூபன் மாதிரி ஒரு 10 பேர் தேடி, தம்பி பிரச்சனை இல்லையா, நான் 20% வச்சுக்கிறேன் ஐடியா கொடுத்தது நானே, நீ ஒண்ணுமே இல்லைல்ல, பேங்க்ல 0, பரவாயில்ல வந்து சரி, இதுல வியாபாரம் நடந்தால் 1க்கு 10%. ஓகே, you see 0 or ஹீரோவா இல்லாம ஓரளவுக்கு அதை நம்ம வந்து, இன்ஃபேக்ட் we go into what finance call it equity funding. We don't have to go into debt funding. Don't borrow from the bank. We might as well say, but I borrow from you, which means you put in your work and you take back what you want. So instead of earning, not being able to earn 10,000, because if I had the capital, I would have invested. Now I don't have capital. So I bring in people like Ruben or 10 people like Ruben and says, look, 60% of the company I keep outside, 40% I keep myself. Because I brought in the idea, I brought the whole structure. But the thing is, let's co-invest, or let's work on a minimal basis or minimal, take back. And then when we become profitable, we do. So variable cost model is a much better way to do business now, especially in the COVID, when we don't know when we're getting out. Hopefully in October, what happens when that Delta variant becomes Epsilon and Lambda? There's already one Lambda story going around. What happens if October doesn't happen? அப்புறம் எத்தனை பில்டிங்ல நம்ம குதிக்க போறோம், மத்தவனை தள்ளி விடுறது போய் நம்மளே குதிக்க போறோம், அதுதான் நடக்க போகுது. So that can be very dangerous. So இது ஒரு ரிஸ்க் மெட்டிகேஷன் செய்யணும். வந்து ஆழம் தெரியாம கால் எடுத்து வைக்க கூடாது. செகண்ட், ஆசைப்படலாம், பேராசைப்படக்கூடாது. 3வது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு துறையில என்கிட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜிகே டிவின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப இந்த இட்ஸ் லாயர், ஒரு ஜிகே கணேசன் அவர் பேரு. நீங்க பாத்தீங்க யூடியூப்ல எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸா இருக்காரு. நிறைய வாட்ஸ்அப்லாம் அப்பப்ப ஏதாவது கொஞ்சம் ஹார்ஷா பேசி ஒரு வாட்ஸ்அப் வெளியாக்கி விடுவாரு. அப்பதான் எல்லாரும் கேட்பான்னு சொல்லி. He's a very prominent lawyer. He's doing very, very well. He's got a YouTube channel on his own now, and he's now commented obviously whether the king can ask for proclamation or not and all that. So if you go have time, see it. DK told me once day, he said, "Hey, very stupid fellas, நீங்க தமிழ்ல உருப்பட மாட்டீங்க, அதான் சொல்லிட்டு தப்பா தான் பேசுவாரு. அதான் சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார்னா, உனக்கு you need to become an expert. நான் 2 விஷயம் இருக்கு. 1, 10 years experience, இல்ல 10,000 hours, 10,000 மணி நேரம் உனக்கு அதுல அனுபவம் இருந்தால் மட்டுமே, இல்ல 10 வருஷத்தோட வேலை அனுபவம் இருந்தால் மட்டுமே you can succeedங்கிறது தான் ஜிகே கணேசனோட தியரி. That's also not his theory, that's also published. But end of the day, it doesn't need to be exactly 10 years, 9,900 hours இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. 10 yearsல 2 மாசம் குறைஞ்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது. What I'm saying is that level of experience and expertise must match. Definitely we have we have a good chance to succeed in what we want to do. Choose the sectors, choose the industry that you want to work in, make sure that we are relevant. And you asked about maybe one last thing before I forget, is the where to go for. So where to go for, Ruben, depends on what you want. If you're looking at capacity building, then depends on what you want, right? So while you're being educated, other capacity building, now you look at what ELATE, the HRD, is doing. Look at the Coursera programs that MDEC is doing, Malaysian Digital Economic Corporation. So indicating now MDEC and HRD, now it's called HRD. இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு hundreds of free programs which are upskilling in nature செய்றாங்க இலவசமா. முந்தி இதை காசு கட்டி படிக்கணும். அநியாயம். நான் வந்து காலையில பார்த்தேன் ஒரு மெசேஜ், கேன்வான்னு சொல்லி ஒரு டூல் இருக்கு, தெரியுமா? பாருங்க, அந்த இப்ப நீங்க EDM செஞ்சிருக்கீங்களா, அந்த EDM வந்து கேன்வால செய்யலாம். இது வந்து அடோபி போட்டோஷாப் இருந்தாலும் செய்யணும். இப்போ வந்து கேன்வால ஃப்ரீயா செய்யலாம். ஃப்ரீயா இருக்கிற கேன்வாவை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ் நடத்துறாங்க, அதுக்கு 50 இல்லையா, அது கூட டிஸ்கவுண்டட் ஃபிகர். இன்னைக்கு புரியல, எப்படி யூடியூப்ல கூகுள் பண்ணி கேன்வாலே டியூட்டோரியல் இருக்கு. You go to one of the sessions. நானும் வந்து EDM கேன்வால தான் செய்றேன். Now I got a paid version because you get a better picture, but that's the secondary thing. But you can do the free version, and I can tell you can do 80% of your work free version. அதுலயே ஒரு full tutorial இருக்கு. அத ஒருத்தங்க எடுத்து அத ஒரு கிளாஸா நடத்துறாங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, government has done fairly well, and the agencies, the related agencies like HRD and MDEC have put in so many of these programs free for us to upskill and reskill. 2, if you're looking for assistance in terms of what, like if you're a business already there, need some help, whether it is capacity building, resources,
even advisory. 2 places that you can go to. One is SME Corporation. SME Corporation வந்து My Assist SME அப்படின்னு சொல்லி SME ஓட வெப்சைட்ல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், அவங்க அந்த பக்கத்துல இருக்கு SME Corpoட பக்கத்துல. பட் அதை தவிர்த்து ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா My Assist SME சொல்லி இருக்கு. My Assist SME ல வந்து 2 பிரிவா இருக்கு. மைக்ரோப்னு சொல்லி ஒரு பிரிவும், முதல்ல நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த மைக்ரோ வியாபாரிகள் கிச்சன் சொல்லி ஒரு பிரிவும் இருக்கு. சோ நிச்சயமாக அங்க வந்து இந்த பல கிராண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாதுன்னு இல்லை, ஆனா அதுக்கு நம்ம குவாலிஃபை ஆகணும்னா என்ன விஷயம் இருக்குங்கிறது. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் தவிர்த்து if you need bank funding, I'm not saying it is easy, it is very very hard, but where it is and what is the qualification that you need and how, I mean somebody says jump, you need to know how high, you know, that's the concept. Maybe that's a good place to go in. 2, you can go to the CGC's My SME portal, Credit Guarantee Corporation or My SME portal வந்து இந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. MDEC ஓட போர்ட்டல்ல வந்து டிஜிட்டல் எக்கானமி சார்ந்த அத்தனை விஷயங்கள், இனி மூலமா வியாபாரங்கள் செய்யணுமா, செய்யக்கூடாதா, எப்படி செய்யலாம், எங்க செய்யலாம், எப்போ செய்யலாம், என்னென்ன சலுகைகள் அரசாங்கம் கொடுக்குறாங்க, எந்த வகையான கிராண்ட் கொடுக்குறாங்க, எந்த வகையான லோன் கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாம் டிஜிட்டல் வியாபார விஷயங்கள் சார்ந்த அத்தனை இதையுமே வந்து MDEC. 4வது வந்து ஒரு other resource that you can look at, even MIDEC, the Ministry of Entrepreneurship Development and Cooperatives, is a very good resource thing you can go to. 5, இவங்க யாருமே வந்து உங்களுக்கு வெப்சைட்லயோ இதுலயோ கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா, definitely you can even come to, I mean, chambers of commerce like us, MAICCI, we all will be willing to help. Even MAICCI, I'm sure we can connect back to the expertise, because within our Indian community we have a lot of people who are willing to help. The problem is they don't know who to help, and the people who want to help don't know who to contact. So maybe we should bridge the gap. We don't have to do this in hundreds of thousands of people. நான் வெல்வி செஞ்சா போதும். அதாவது அந்த தேவை இருக்கும்போது தான் அவங்களுக்கு அது தெரியும். A lot of things that, you know, Ruben, you may not know because it's not in your interest. It is actually not even in my interest to know a lot of things. When you ask 22,500 people who are unemployed youth, அந்த ஏஜ் குரூப்பை தாண்டி எனக்கு இப்ப 10 வருஷம் ஆகுது. அப்ப இன்னைக்கு என்னன்னா, உங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு விரலுக்கேத்த வைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கு. அப்ப எது எனக்கு தேவையோ அதை பத்தி தான் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் போய் படிச்சேன். ஆனா எது எனக்கு தேவையோ அதை பத்தி தான் நான் நோக்கி போகணும். இதுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸா இருக்கணுங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கையே கிடையாது. Must be fruit in only what you do. I'm not interested in what the rest of the world do, because I'm actually a very selfish person. Not only I'm a selfish person, if you want to be a successful businessman or even a successful citizen of the country, you must be selfish. பொது நலங்கிறது தனி, என்னது வாழ்வாதாரங்கிறது அடுத்த விஷயம். வாழ்வாதாரத்தை விஷயத்துல நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து சுயநலம் மட்டுமே வந்து முன்னிலையில இருக்கும். பொதுநலத்தை நம்ம வந்து கருதாம இருக்கிறது. பொதுநலம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஒரு நிலைப்பாடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது பொதுநலத்தை கட்டலாம். இன்னத்துக்கு லவான் போனீங்களா? ஏன் போல? தெரியாம கேக்குறேன். போல இப்ப நம்ம MAICCI இருந்து ஒருத்தருமே போலன்னு வச்சுக்கோங்க, 200 பேர் தானே போனாங்க. இந்த 200 பேர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் 32 மில்லியன் ரிலேஷன்ஸ் இல்லையா? அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம். இப்ப ஏன் மத்தவங்களுக்கு தான் வந்தீங்க அந்த அந்த சுமகாடி மம்பாரோ இல்ல, வீட்டுல நான் உட்காந்து தூங்கிட்டு காலையில இருந்தாங்களா? கேள்வி கேட்கலாமா இல்லையா? யூத் தானே இறங்குனாங்க. அப்ப நீங்க ஒரு இந்தியன் யூத் இறங்கலையே, இந்த கேள்வி வந்து தப்பா போகுமா இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து சோசியல் மீடியால லவான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இல்ல, நான் இன்னைக்கு அதான் புரியல. உங்க வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு டீயை குடிச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒலிம்பிக்ஸ் பாத்துக்கிட்டு எஸ் ஐசோ சப்போர்ட் லவான்னு சொல்லி அவன் போறது ட்வீட் பண்றது வேற, மச்சி ஜாமேக்ல போய் கஷ்டப்பட்டு அந்த வெயில நிக்கிறது வேற. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, so we want to be very clear what is public interest and what is self interest. There's nothing wrong if you only self interested, then only because I am citizen, you know, in this country. I've always told myself, are Indians doing well? If any non-Indian looking at me will say, I think these Indians are doing very well in this country. என்னடா இவங்க நல்லா தானே இருக்காங்க, இவங்களுக்கு என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி, எதுக்கு இவங்க 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹிண்ட்ராஃப் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த தோற்றம் வரும். All these Indian players are doing well. அப்ப நம்ம சார்ந்த குரூப் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு அளவுக்கு. இப்ப என்னோட 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, ஏன்னா ஒழுங்கா தானே இருப்பாங்க. இவனுங்கெல்லாம் பார்த்தா இந்தியன்ஸ் in this country doing well, they all doing well, business, these that professions, all doing well. எல்லா டாக்டர்ஸும் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலம்லாம் இருந்துச்சு.
This is the perception that we create. So it's nothing wrong that we do well, because when I do well, my community does well. When my community does well, my country does well. So I'm quite okay with that one. So that is, again, my public interest is taken care of, and I've been a good citizen. கொடி பிடிச்சிட்டு வீட்டுல வந்து என்னது சொத்து கொல்லி இல்லாம இருக்கிறது தப்பு. அந்த மாதிரி யாரும் கொடி பிடிக்க உங்கள்கிட்ட சொல்லுவோம். Okay, Doctor. Thank you so much for your time today. So, நிறைய ரொம்ப ஃப்ரீயா பேசணும். So, thank you for being so down to earth, being humble. It made the whole conversation easier between the both of us. So, thank you again, Doctor. Yeah, despite your busy schedule, we actually made some time for us. I'm busy. So I have to apologize to you, Doctor, because we had to stop this session. So அந்த சூழ்நிலை தான் ஒரு guilty feeling உருவாகுது. But it's okay. We can have another session anytime. Yeah, 90 minutes. I think that's what also people's attention span. Attention span, right? Okay, Doctor. Thank you so much. Okay, thanks a lot. All right. Thank you. இப்பவே முன்ஜாமீன் வாங்கிக்கிறேன். நம்ம Facebookல இருக்குமா இல்லையா? இன்னும் இருக்கும்ல? இருக்கணும். இருக்கும்ல இல்ல? இருக்கும் தானே? I'm sure you are there. Not taking. இப்பவே முன்ஜாமீன் வாங்கிக்கிறேன். நான் சொன்னது வந்து என்னன்னா, ஏதோ ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபரையோ இல்ல அரசியலையோ இல்ல ஒரு அமைச்சரையோ, இப்ப நான் சொன்னது லவானியோ, அதாவது அதை குற்ற சொல்லியோ அதை குறை சொல்லிங்கிறதுலாம் என்னோட நோக்கம் கிடையாது. சில விஷயங்கள் வந்து நான் எப்போதுமே சொல்றதுதான், கண்டென்ட்டும் முக்கியம், கான்டெக்ஸ்டும், அதாவது கண்டென்ட்டும் முக்கியம், அது கொடுக்கக்கூடிய கண்டெய்னரும் முக்கியம். அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அது சொல்லக்கூடிய கான்டெக்ஸ்ட். அந்த கான்டெக்ஸ்ட் பிரகாரம் சொன்னாதான் தூங்குறோம் எழுப்பலாம். தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறோம் நம்ம எப்போதுமே எழுப்ப முடியாது. நிச்சயமாக அந்த விஷயம் போய் சேரணும்னா சில நேரத்துல அந்த கான்ட்ரோவர்ஷியலா சொன்னாதான் சர்டன் விஷயம் போய் சேரும். அதை நம்ம வந்து ப்ரீச்சர் மாதிரி சொன்னா நடக்கும், கோயில்ல மட்டும் தான் நடக்கும். அதையும் நீ மூடி வச்சிருக்கீங்க. புரியுது, எல்லாத்துக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு இல்லையா? இல்ல பிரதர், நாளைக்கு திட்டுவாங்க. நாளைக்கு தன்சி யாராவது சரவ கூப்பிட்டேன்னா நீங்க ஏதோ தப்பா பேசிங்க போல இருக்கு அப்படின்னு. தப்பா பேசலண்ணே, இருக்கத சொன்னேன். இந்த கடைசி பகுதி மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிடுவாங்க. இல்ல ஆக்சுவலி நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன். நான் முதல்ல அவர்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணேன். எஸ் 2 மாடு கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா? மித்ரால 2 மினிஸ்டர் சேர்ந்து 2 மாடு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு நபருக்கு. அது அடிப்படை என்னன்னா, 2 மாடு கொடுத்து 2 கண்டுக்குட்டி வேற போடும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில கொடுத்திருக்காங்க. 20 பேருக்கு 30 பேருக்கு கொடுத்திருக்காங்க. எனக்கு என்னன்னா, மித்ரா வந்து அந்த லோல நான் கேட்டேன் அவன்கிட்ட, என்னன்னா இது கூட்டா இருக்கு. இல்ல அது அப்படிதான் நான் சொன்னேன், என்ன அப்படிதான். So to me, those are the corrections that must happen at the community level. I'm sure the ministers I'm sure that Sara himself has agreed that a lot of transformation that must happen, at least as far as the community is concerned. But I think we also must think more Malaysian than Indian. Indian solli நம்ம வந்து I'm very proud to be an Indian, but I'm not going to negate any of my activities or my what do you call privileges simply because I'm an Indian. I'm a Malaysian first. So in that way, I think we ourselves, this generation must happen. Your generation must happen. My kids, definitely, I want them to be Malaysians and not for Indians anyway. Okay, Doctor. Thank you so much. All right. See you soon, sir. Okay. Bye. Okay, I think we are off Facebook. Okay, right. We should be, isn't it? Just confirm. Yep, I think we're off. Done it. जी okay, Kalai ji. Kalai, inna light varalliya. Oh. He's still there, what? Kalai on? I think so. I think he's still there. Oh, he says mic problem. Oh, okay. So, Ruben, thanks lah. Thank you, Doctor. It was nice speaking to you. என்னன்னா ஒரு 8 கேள்வி இருந்துச்சு, but we didn't have much time, so நிறைய Facebookல இருக்கா? இருக்கணும். It should be uploaded. Later I will see the night. ஏன்னா அது அங்க தான இருக்கும், அது போகாதுல.
Okay. All right. Okay. Well, thanks a lot. Good night. All right, thank you. Good night. No problem. I'll catch up with you lah. Yeah, sure, Doctor. Okay. A lot to speak to you. I just want to, after all this MCO and all is over, maybe we'll catch up lah physically. Definitely. This Zoom all won't work. Okay. All right, thank you. Good night. Good night. Bye. Kalai, thanks.